Hi students, welcome to Easy Neat 180 Botany. We will go for the plant kingdom chapter, very high weightage neat chapter. Okay, what are the groups of plant kingdom? Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, ఇవన్నీ గ్రూప్స్ అనమాట. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ ఆల్గే చూద్దాం. ఆల్గేలో ఏంటి? క్లోరోఫైసీ, ఫియోఫైసీ, రోడోఫైసీ అనేవి క్లాసెస్. ఇన్ క్లోరోఫైసీ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గ్రీన్ ఆల్గే, ఫియోఫైసీ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్రౌన్ ఆల్గే, రోడోఫైసీ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రెడ్ ఆల్గే. గ్రీన్ ఆల్గేస్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటాయి. బ్రౌన్ ఆల్గేస్ మెరైన్ ఫార్మ్స్లో ఉంటాయి. రెడ్ ఆల్గేస్ మెరైన్ వాటర్లో ఉంటాయి. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద నీట్ ఎగ్జాంపుల్స్. క్లోరెల్లా, క్లామిడోమోనాస్. క్లోరెల్లా ఈజ్ ఎ నాన్ మొటైల్ ఫామ్ అనమాట. క్లామిడోమోనాస్ ఈజ్ ఏ మొటైల్ ఫామ్. దీస్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్ ఫార్మ్స్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద కొలోనియల్ ఫామ్? ఎప్పుడు గ్రూప్స్గా ఉండేది ఏది? వాల్వాక్స్. దట్ ఫార్మ్ సీనోబియం అనమాట. దేర్ గ్రూప్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సీనోబియం. వాట్ ఈస్ ద ఫిలమెంటస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఆల్గే? క్లాడోఫోరా, యులోథ్రిక్స్. ఫియోఫైసీ మెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఆల్వేస్ మల్టీసెల్యులర్. దేర్ బాడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ హోల్డ్ ఫాస్ట్, టైప్, ఫ్రాండ్. హోల్డ్ ఫాస్ట్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? లైక్ ఏ రూట్ అనమాట. దే అటాచెస్ టు సబ్స్ట్రేటమ్. స్టైప్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ స్టాక్ లైక్. ఫ్రాండ్ ఈజ్ లీఫ్ లైక్. Examples for the brown algae is kelp. What are the filamentous forms are there? Ectocarpus. Ectocarpus is the filamentous form. So what is the body of red algae? Always multicellular. Okay. Cell wall. Cell wall is made up with ingredients. Okay. How the cell wall is made up of? Cell wall of green algae is made up of cellulose, pectose. Cell wall of brown algae is cellulose and outer algin. రెడ్ ఆల్గే సెల్ వాల్ ఈజ్ సెల్యులోజ్ అండ్ అవుటర్ కెరాజిన్. అంటే ఇన్నర్ సెల్యులోజ్ అనమాట, అన్నీ లోపల మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. గ్రీన్ ఆల్గేలో పెక్టోస్, బ్రౌన్ ఆల్గేలో ఆల్జిన్, రెడ్ ఆల్గేలో కెరాజిన్. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వాట్ ఆర్ ద పిగ్మెంట్స్ దట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ గివింగ్ ద కలర్? ఈజ్ క్లోరోఫిల్ ఏ, బి ఇన్ గ్రీన్ ఆల్గే, క్లోరోఫిల్ ఏ, సి, అవునా, అండ్ ఫ్యూకోజాంతిన్ ఇన్ brown algae, chlorophyll A and D in red algae. Another main pigment which is very important for the red algae to ask in the NEET is phycoerythrin is a pigment that is responsible for the color of red algae. Storage forms. How they store the food material? In green algae starch, in brown algae laminarin, in red algae Floridian starch anamata. Very important PYQ unit. In red algae, the Floridian starch looks like amylopectin and glycogen structure. How they reproduce? Vegetative reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction. Vegetative reproduction అయితే fragmentation, అవునా, అన్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ గానే జరుపుకుంటాయి. అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అయితే ఇది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ గ్రీన్ ఆల్గే జూస్పోర్స్. అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ బై జూస్పోర్స్. ఎలా ఉంటాయి? ఫ్లాజెల్లాస్ 2 to 8 అపికల్ ఈక్వల్ ఫ్లాజెల్లాస్ ఉంటాయి. వైల్ ఇన్ బ్రౌన్ ఆల్గే జూస్పోర్స్ విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ లేటరల్ అన్ఈక్వల్ ఫార్మ్స్ అనమాట. అన్ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఫ్లాజెల్లాస్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నాన్ మొటైల్ స్పోర్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్, దట్ ఈస్ అప్లానోస్పోర్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ red algae. Sexual reproduction. Sexual reproduction is occurs by isogamous, anisogamous, oogamous methods అనమాట. Isogamous అంటే ఆల్వేస్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ మధ్య జరుగుతుంది. అనైసోగామస్ మీన్స్ డిస్సిమిలర్ గ్యామెట్స్ మధ్య జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ oogamous. వన్ ఈజ్ మొటైల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ మొటైల్. ఈ ఫార్మ్స్లో జరుగుతుంది. సో అనైసోగామస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ గ్రీన్ ఆల్గే ఈజ్ యూడోరినా. Oogamous examples in green algae is Cara, Valvax. In brown algae, isogamous, anisogamous, oogamous occurs, but very important bit is fucus is always oogamous type of sexual reproduction. In red algae, always the sexual reproduction is by oogamous. What are the examples of green algae? Chlorella, Volvox, Chlamydomonas, Ulothrix, Pyrogyra, Eudorina, Cara.
దిస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎక్కువ సీస్ ఉంటాయి, దట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కువ సీలే ఉంటాయి అన్నమాట, ఎందుకు క్లోరోఫైసీ కాబట్టి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ బ్రౌన్ ఆల్గే. బ్రౌన్ ఆల్గేలో ఫెల్స్ ఈజ్ ద ట్రిక్. FELDS. F is fucus, E means ectocorpus, L means laminaria, D is dictyota, S is sargassum. Another one is very important, kelp. Kelp is a large massive plant bodies. Okay. Next is, what is the examples of red algae? P square G square is a trick. Okay. Polysiphonia porifera, Gracilaria, Gelidium. These are the examples. Okay. మనం చూసాం ఆల్రెడీ వాట్ ఈజ్ ఐసోగామస్, అనైసోగామస్, ఓగామస్. ఎక్సెప్షన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్పైరోగైవా హ్యావ్ నాన్ మొటైల్ గ్యామెట్. అంటే వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిలమెంటస్ ఫామ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ రెడ్ ఆల్గే బోత్ స్పోర్స్ అండ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ నాన్ మొటైల్. రెడ్ ఆల్గేలో ఎప్పుడు స్పోర్స్ గ్యామెట్స్ అనేటివి నాన్ మొటైల్గా ఉంటాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ ఫీచర్స్ మనం చూడాల్సింది? పైరనాయిడ్ అనేది స్పెషల్ ఫీచర్ ఉంటుంది ఆల్గేలో. జనరల్లీ మనం గ్రీన్ ఆల్గేలో చూస్తాము. ఇదేంటి పైరనాయిడ్? ఇట్ ఈస్ అ స్టోరేజ్ బాడీ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్లో స్టోరేజ్ బాడీ పైరనాయిడ్ అనమాట, మేడప్ విత్ స్టార్చ్ అనమాట, అండ్ ఆల్సో విత్ ప్రోటీన్. సో మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కవర్డ్ విత్ స్టార్చ్. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్, ఆల్జిన్ అండ్ కెరాజిన్ ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ హైడ్రోకొలాయిడ్ వాటర్ బాడీస్ అనమాట. సో దే రీటైన్ ద వాటర్ ఆల్వేస్, దే హోల్డ్స్ ద దే హ్యాడ్ ద holding capacity of the water storage. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆల్జిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బ్రౌన్ ఆల్గే, కెరాజిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడ్ ఆల్గే. సో వాట్ ఈస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్? క్లోరెల్లా. క్లోరెల్లా ఈజ్ ఏ యూనిసెల్యులర్ గ్రీన్ ఆల్గే కదా. సో ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్స్ అనమాట, యూజ్డ్ యాజ్ ఫుడ్ సప్లిమెంట్. స్పేస్ ట్రావెలర్స్ వాడుతూ ఉంటారు. లైఫ్ సైకిల్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది ఆల్గేలో? ఫస్ట్ గ్యామెటోఫైట్ ఈజ్ ద ప్లాంట్ బాడీ. సో అండర్గో మియాసిస్, గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయితే హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్లో. ఆ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ గ్యామెట్స్ అనేది ఫ్యూజ్ అయిపోయి డిప్లాయిడ్ జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ జైగోటిక్ మియాసిస్ జరుగుతుంది, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జైగోటిక్ మియాసిస్ జరిగి స్పోర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి, విచ్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. మళ్ళీ ఈ స్పోర్స్ మైటాసిస్ జరుపుకొని గ్యామెటోఫైట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్గే మల్టీసెల్లర్ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ ఈస్ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ. సో this life cycle is haploidtic life cycle. So haplodiploidic life cycle and diplohaploidic life cycle అని 2 types ఉన్నాయి. హ్యాప్లాయిడిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఆర్ హ్యాప్లోడిప్లాయిడిక్ లైఫ్ సైకిల్ రెండు ఒకటే. డిప్లోహాప్లాయిడిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ఫ్యూకస్, దట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. వాట్ ఆర్ ద ఎక్సెప్షన్స్? సి, పాలిసైఫోనియా, ఎక్టోకార్పస్, కెల్ప్ హ్యాప్లోడిప్లాయిడిక్ లైఫ్ సైకిల్ చూపిస్తాయి. ఫ్యూకస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిప్లాయిడిక్ లైఫ్ సైకిల్. నెక్స్ట్ we will go for the next group, bryophytes. Bryophytes includes the various mosses and liverworts. Mosses, liverworts అన్ని దీని కిందికే వస్తాయి. ఆల్సో కాల్డ్ amphibians of plant kingdom because they are dependent on the water for sexual reproduction. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కోసం నీటి మీద ఆధారపడతాయి. సో దీస్ ఆర్ అక్కర్స్ ఇన్ డ్యాంప్, హ్యూమిడ్, షేడెడ్ లొకాలిటీస్. అంటే నీడ ప్రాంతాన, తేమ ఉండే ప్లేసెస్, అలాంటి ప్లేసెస్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో తడిగా ఉండాలి ఎప్పుడు. సో స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఆల్వేస్, ద మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ గ్యామెటోఫైట్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ థాలస్. ఫస్ట్ థాలస్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో థాలస్ మీన్స్ వితౌట్ రూట్స్, స్టెమ్స్ అండ్ లీవ్స్, పొసెస్ రూట్ లైక్, లీఫ్ లైక్, స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో liverworts is the classes of these bryophytes. First is liverworts. Liverworts example is Mercantia. అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది liverwortsలో? ఆల్వేస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మనకు తెలుసు, అండ్ స్పెషల్ అనమాట, దట్ ఈస్ జెమ్మా బర్డ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. జెమ్మా ఆర్ గ్రీన్ మల్టీసెల్యులర్ అసెక్షువల్ బర్డ్స్ డెవలప్ ఇన్ స్మాల్ రిసెప్టికల్స్. ఒక రెసెప్టికల్స్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈ జెమ్మా బర్డ్స్ అనేవి. సో దట్ ఈస్ జెమ్మా కప్స్. ఆ రిసెప్టికల్స్ పేరు ఏం పేరు? జెమ్మా కప్స్. ఆ జెమ్మా కప్స్లో జెమ్మా బర్డ్స్ ఉంటాయి, లొకేటెడ్ ఆన్ ద థాలస్ మీద ఉంటాయి. సో జెమ్మా బికమ్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ బాడీ అండ్ జెర్మినేట్ టు ఫార్మ్ న్యూ ఇండివిజువల్స్. ఆ జెమ్మా డిటాచ్ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది? న్యూ ఇండివిజువల్స్, కొత్త ఇండివిజువల్స్ అన్నీ ఫామ్ అవుతాయి. సో మీ డయాగ్రామ్లో చూసినారు అంటే, సో దిస్ ఈజ్ ద ప్లాంట్ బాడీ, దిస్ ఈజ్ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైటిక్ ప్లాంట్ బాడీ, మేల్ గ్యామెటోఫైటిక్ ప్లాంట్ బాడీ. సో దిస్ ఈజ్ డయేషియస్ కండిషన్ అనమాట. మనకి డిఫరెంట్ థాలస్ మీద డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్
సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. సో జెమ్మా కప్స్ అనేసి ఉన్నాయి కదా, దీస్ ఆర్ ద అసెక్షువల్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. అసెక్షువల్ స్ట్రక్చర్స్. ఈ అసెక్షువల్ స్ట్రక్చర్స్లో మనకి దాన్నే మనం ఏమంటాం, జెమ్మా కప్స్ అంటాం. ఆ స్ట్రక్చర్స్లో మనకి బడ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత డిటాచ్ అయిపోయి ప్లాంట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో రైజాయిడ్స్ ఆర్ ద రూట్ లైక్, థాలస్ ఈజ్ ద బాడీ. సో gametophytic plant body. So what is the main plant body? Gametophytic plant body is the main plant body in bryophytes. సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటూనే ఫస్ట్ గ్యామెటోఫైట్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ. సో సింపుల్గా మీరు చూడండి, రివైజ్ చేసేసేయండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఈజియెస్ట్. గ్యామెటోఫైట్ ఈజ్ అ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ. మనము సో జైగోట్ నుంచి బాడీ ఫామ్ అయింది కదా, మల్టీసెల్యులర్ బాడీ. సో ఆ స్పోరోఫైట్ ఎలా ఉంటుంది? విచ్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ లివింగ్ బట్ అటాచెస్ టు ఫోటోసింథటిక్ గ్యామెటోఫైట్. గ్యామెటోఫైట్ అంటే మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ నుంచే వస్తుంది ఈ స్పోరోఫైట్ అండ్ డిరైవ్స్ నరిష్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే, ఈ నరిష్మెంట్ ఎవరు ఇస్తారు? గ్యామెటోఫైట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో స్పోరోఫైట్ ఆన్ మియోసిస్ produces spores, that is always haploid spores. So that is germinate into gametophyte. సో చూసారు కదా, మేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఉంది, ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఉంది. విచ్ ఈజ్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్ని ఏమంటాం? యాంథరీడియం 4. ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ని ఆర్కిగోనియం 4. ఆర్కిగోనియం 4లో ఎగ్ ఉంటుంది. మేల్ గ్యామెటోఫైట్లో బైఫ్లాజెల్లేటెడ్ విచ్ ఈజ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ రెండు ఫ్యూజ్ అయినాయంటే ఏం జరుగుతుంది? జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది, డిప్లాయిడ్ జైగోట్. అది మళ్ళీ జెర్మినేట్ అయ్యి ఒక స్పోరోఫైట్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ మాసెస్. మాసెస్ ఇస్ ద క్లాసెస్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్. మాసెస్ ఏంటి? అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుపుకుంటాయి? మాసెస్ అంటూనే మనకి ఫ్యూనేరియా, పాలిట్రైకమ్, స్పాగ్నమ్ అనేది ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఆల్వేస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మనకు తెలుసు. అదే విచ్ ఈజ్ దాంట్లో మనకి బడ్డింగ్ ఇన్ ప్రోటోనీమా, బడ్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ప్రోటోనీమా ఈజ్ ద ప్లాంట్ బాడీ లైక్, అది మనకి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉండే ప్లాంట్ బాడీ. అది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ మాస్ ఈజ్ ఎలా జరుగుతుంది? హియర్ స్పోర్ డు నాట్ ఫార్మ్ గ్యామెటోఫైట్ డైరెక్ట్లీ, ఇన్స్టెడ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ క్రీపింగ్, గ్రీన్, బ్రాంచ్డ్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఫిలమెంటస్ స్టేజ్ కాల్డ్ ప్రోటోనీమా. సో మనకి అంతా సేమ్ అలాగనే జరుగుతుంది, నేను చెప్పాను కదా. విచ్ ఈజ్ ప్రోటోనీమా ఈజ్ అ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్. సో స్పోర్ అనేది డైరెక్ట్గా గ్యామెటోఫైట్ రాకోకుండా అది ఫస్ట్ ఏ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది? క్రీపింగ్, ఒక క్రీపర్ లాగా, గ్రీన్ బ్రాంచ్డ్ ఫిలమెంటస్ స్టేజ్ లాగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ప్రోటోనీమా. ఆ ప్రోటోనీమాలో మళ్ళీ లేటరల్ బడ్స్ వస్తాయి. ఆ బడ్స్ నుంచి మళ్ళీ లీఫీ స్టేజ్ వస్తుంది. సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ యాంథరీడియం. ఆస్ ప్లాంట్లో మనకి ఫస్ట్ యాంథరీడియం, ఆర్కిగోనియం ఆస్ ద డిఫరెంట్ ప్లాంట్ బాడీస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్. ఆ రెండు ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏం జరుగుతుంది? నెక్స్ట్ ఈ స్పోరోఫైట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ స్పోరోఫైట్ నుంచి మళ్ళీ స్పోర్స్ అనేటివి డిస్పర్స్ అవుతాయి. ఆ స్పోర్స్ డిస్పర్స్ అయ్యి ఆ స్పోరోఫైట్ ఎలా ఉంటుంది? హ్యావింగ్ ఫుడ్ సీటా క్యాప్సుల్. ఓకే, మెకానిజం డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. విచ్ ఈజ్ లివర్ వర్డ్స్లో అయితే పెరిస్టోమియల్ ట్రీట్ ద్వారా స్పోర్ డిస్పర్సల్ జరుగుతుంది. విచ్ ఈజ్ దీంట్లో మాసెస్లో అయితే పెరిస్టోమియల్ టీత్. ఎలేటర్స్ అయితే దిస్ లివర్ వర్డ్స్లో. ఓకే, లివర్ వర్డ్స్లో ఎలేటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మాసెస్లో అయితే పెరిస్టోమియల్ టీత్ ద్వారా స్పోర్ డిస్పర్సల్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్లాంట్ బాడీ, ఫుడ్ సీటా క్యాప్సూల్. ఆ క్యాప్సూల్ నుంచి మనకి స్పోర్స్ డిస్పర్స్ అయిపోయి ఏమైపోతుంది? పగిలి మనకి పడి ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రోటోనీమా డెవలప్ అవుతుంది. ఆ ప్రోటోనీమా ఎలా ఉంది చూడండి, గ్రీన్ ఫిలమెంటస్ స్టేజ్లో ఉంది కదా. అది మళ్ళీ ఏమవుతుంది? స్పోర్స్ డస్ నాట్ ఫార్మ్ లీఫీ గ్యామెటోఫైట్ డైరెక్ట్లీ, అది సెకండరీ ప్రోటోనీమ్గా మారి దాని నుంచి మళ్ళీ ఒక మాస్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లివర్ వర్డ్స్ అండ్ మాసెస్? లివర్ వర్డ్స్లో బాడీ ఎప్పుడు క్రీపింగ్గా ఉంటుంది, మాసెస్లో అయితే ఎరెక్ట్గా అంటే స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. సో లివర్ వర్డ్స్లో రైజాయిడ్స్ ఎలా ఉంటాయి? రూట్ లైక్, యూనిసెల్యులర్ ఆల్వేస్. ఇన్ మాసెస్ ఈజ్ మల్టీసెల్యులర్. ఇన్ లివర్ వర్డ్స్ స్పోరోఫైట్ ఈజ్ లెస్ ఎలాబరేట్గా ఉంటుంది. దీంట్లో మాసెస్లో అయితే మోల్ ఎలాబరేట్గా ఉంటుంది. స్పోర్ డిస్పర్సల్ మెకానిజం ఈజ్ యాబ్సెంట్ ఇన్ విచ్ ఈజ్ లివర్ వర్డ్స్. ఎలాబరేట్ స్పోర్ డిస్పర్సల్ మెకానిజం ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ మాసెస్ అనమాట.
సో ఎలాబరేట్ మీన్స్ ఇట్ గివ్స్ సౌండ్ అనమాట, పాప్ సౌండ్ ఇస్తాయి. ఎస్. రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జెమ్మా కప్ ద్వారా జరుగుతుంది. వేర్ లివర్ వర్డ్స్లో. మాసెస్లో అయితే ఫ్రాగ్మెంటేషన్తో పాటు బడ్డింగ్ ఇన్ సెకండరీ ప్రోటోనేమా జరుగుతుంది. సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, స్పోర్ డైరెక్ట్లీ గివ్స్ అస్ టాలస్ ఇన్ లివర్ వర్డ్స్. మాసెస్లో అయితే స్పోర్ ఏమవుతుంది, జెర్మినేట్ అయ్యి ప్రోటోనిమా అవుతుంది. ఆ ప్రోటోనిమా నుంచి ఫిలమెంటస్ స్టేజ్ వస్తుంది. ఆ ఫిలమెంటస్ స్టేజ్ మళ్ళీ సెకండరీ ప్రోటోనిమా అవుతుంది. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక లాటరల్ బర్డ్ వస్తుంది. ఆ రకంగా లీఫీ స్టేజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆల్గే అండ్ బ్రయోఫైట్ స్టూడెంట్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఈజియెస్ట్. మీకు స్ట్రైట్గా లైన్స్ ఇచ్చేసాను. కీవర్డ్స్ నోట్ చేసుకొని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ది బెస్ట్. మన మంచి వీడియోస్ కోసం ఇంకా మీరు కొద్ది సపోర్ట్ చేశారు అంటే నేను మీకోసం పెడతాను. సో కీప్ లిజనింగ్ అండ్ బీ రాక్.